Welcome back to another episode of Future Culture. I'm your co-host Gerardo, and I'm here with Natalie, a friend from the show. How are you feeling, Natalie? I'm feeling good. I'm so excited to be on the show again. What are we talking about today? You're welcome. This episode is actually all about youth and sleep. Natalie, how much sleep do you usually get? Well, I usually get 8 to 9 hours of sleep, but every morning I feel so sleepy. It usually takes me 30 minutes to even get up. It takes me all day to wake up. What about you, Gerardo? How much sleep time do you get? I get like 6 to 7 hours of sleep because I usually go to sleep late, Wait, how late are we talking? like 10 or 11, sometimes 12, and yeah, sometimes 1. Oh my gosh, Gerardo, that's so late. How do you even get up to come to school? It takes me a long time just to get up off my bed. I actually did some research on this, and it looks like doctors recommend that teenagers get 8 to 10 hours of sleep a night. Gerardo, you aren't even a teen yet. Well, I know, but I think that makes sense because a lot of our classmates fall asleep in class, and sometimes I even feel like taking a huge nap in class. Yeah, Gerardo, I feel you. Sometimes I feel really sleepy at school too, especially in the morning. That's why I'm really excited about this episode and the changes that Denver Public Schools is making to help kids like us. In today's episode, we welcome Dr. Meltzer from National Jewish Health, Nelvis Alvarez, Hope Flores, Dustin Kress, and Delia Sánchez from Denver Public Schools. They are here today to talk about the DPS Healthy Start Time initiative. Welcome to Future Culture. Mr. Kress, could you tell us what the Healthy Start Time initiative is? Yeah, good afternoon, everyone. So first off, Natalie and Gerardo, thank you so much for the chance to be with you today. It's really exciting, and I really appreciate this opportunity. My name is Dustin Kress, and I'm with the operations team at DPS. So our team does everything from food services, breakfast and lunch, to technology, to facility maintenance, and even transportation, which is the connection here to the Healthy Start conversation. Delia? Buenas tardes, mi nombre es Delia y el día de hoy voy a también estar haciendo la interpretación. El señor Kress, como ha dicho, trabaja para las escuelas públicas de Denver en el Departamento de Operaciones. Y el Departamento de Operaciones se encarga desde lo que es el transporte, almuerzo, la infraestructura de las escuelas, la limpieza, el mantenimiento de las escuelas, por mencionar algunas cosas. Thank you, Uh, Delia. The Healthy Start Initiative, at its most basic, is about aligning our school bell times and our school start times with the sleep research to allow secondary students in particular, like you both, to get more sleep. This initiative will move all middle and high school start times to 8:20 or later, beginning the 23-24 school year. Esta iniciativa que tienen las escuelas públicas de Denver es básicamente alinear lo que es el horario de las escuelas, las campanas, por así decirlo, junto con el horario saludable que están proponiendo ahora, para que las escuelas no empiecen antes de las 8:20 de la mañana para los estudiantes de la escuela elementaria y la escuela secundaria. Es básicamente para que estudiantes como ustedes puedan poder descansar y puedan dormir. Dustin? Next question. Thank you for translating. Thank you. Yeah, thank you. You're What prompted DPS to implement these changes to start school start times? Yeah, that's a great question. I will let Dr. Meltzer speak to the science around the sleep research in a moment. I will share that from an operations perspective, there are a lot of reasons not to make this change. It's complicated. It impacts athletics. It impacts extracurriculars. It impacts students who have siblings in elementary school who they may look after, for example. So there are a lot of reasons not to do this. That being said, DPS was in a position where we had to change bell times anyways because of a bus driver shortage that we're facing. And our Board of Education reflected on the sleep research, and they said if we're changing bell times anyway, we should be in a position where we're learning from that sleep research and we're aligning our bell times to help support student sleep. Delia? Esa es una gran pregunta que nos están haciendo en este momento y podríamos tener muchísimas respuestas
que pueden decir por qué no deberíamos de hacer este cambio. Porque está impactando, o va a impactar, mejor dicho, el horario de las actividades extracurriculares, los horarios con los deportes después de la escuela. También va a impactar a algunas familias que tienen estudiantes en la escuela primaria con escuela secundaria. Pero ya que en este momento las escuelas públicas de Denver no están teniendo tanto personal de transporte, el departamento de las escuelas públicas de Denver pensó que este sería un gran momento para cambiar no solamente el horario de las campanas, el horario en que empieza y terminan las escuelas, sino también el horario de este estudio que han hecho, el cual demuestra que los estudiantes necesitan dormir entre 8 a 10 horas. El señor Kress nos está hablando más que nada de la parte operativa en este momento, pero la doctora Meltzer, que está aquí con nosotros, ella va a hablar un poco más de lo que es la parte de ciencias, la parte médica, por así decirlo. Ella nos va a poder ayudar a entender por qué se deben de hacer estos cambios. Natalie? Pues okay. Dr. Meltzer, how will this change affect sleep needs for elementary and high school students? Thank you for having me. My name is Lisa Meltzer, and I am a pediatric sleep psychologist at National Jewish Health. And as Mr. Kress referred, I'm going to tell you a little bit about the science of why this is important for sleep needs. As you two talked about at the start of the podcast, teenagers have a sleep need of 8 to 10 hours, but we know that 3 out of every 4 teenagers in America is not getting enough sleep, and that is mostly due to these early school start times. Delia? La doctora Meltzer, ella es pediatra de psicología y ella está aquí justamente para hablarnos de lo que ustedes estaban conversando al principio, de la necesidad de los estudiantes de que tengan que dormir entre 8 a 10 horas. Hay distintos estudios que demuestran que es muy importante para los estudiantes el poder descansar, ya que afecta distintas áreas del ser humano, y es por eso que Dr. Meltzer va a hablar con nosotros sobre esta iniciativa el día de hoy. So I think it's important to understand that with early start times, it restricts or doesn't allow adolescents to get enough sleep. And one of the reasons is because as adolescents go through puberty, hormones change. And one of those hormones is melatonin, which helps you sleep. And the timing of melatonin is delayed by about 1 to 2 hours for adolescents, making it very difficult for them to fall asleep early enough to get enough sleep. But by having later start times, that expands the time or the opportunity, giving them the chance to get more sleep. Delia? Algo más que la doctora Meltzer dijo hace un momento fue que solamente 3 de 4 estudiantes adolescentes duermen, no duermen las necesarias horas que deberían de hacerlo. Ella más que nada está explicando ahorita que los cambios hormonales que los adolescentes pasan en estos momentos hace que muchas veces no puedan dormir lo necesario y ellos necesitan poder descansar las horas entre 8 a 10 para poder funcionar. Una de las hormonas que es muy importante para el sueño es la melatonina. Es por eso que para algunos estudiantes la melatonina demora cerca de 2 horas una vez que los estudiantes están dormidos en funcionar o en empezar. Y muchas veces cuando los estudiantes se despiertan más temprano de lo debido, todavía están cansados, todavía no han descansado lo suficientemente para empezar un día cargados de energía, por así decirlo. So what the school times research clearly shows us is that with later start times, kids wake up later, somewhere 45 minutes to 60 minutes later, which allows kids to get more sleep. And that adds up over the course of the school year, can be 100, 150 extra hours of sleep, which is really helpful. The reason elementary schools can start earlier is because those kids don't have those difficulties with falling asleep that adolescents have because they haven't gone through puberty yet. So they're able to adjust their bedtimes and their wake times, giving them the chance to get enough sleep before school starts. Sorry. Los estudiantes que todavía no han alcanzado la pubertad, como son los estudiantes de nuestras escuelas primarias, no necesitan este cambio de horario, ya que todavía no
están alcanzando la edad en la cual necesitan poder dormir y descansar más, como son el caso de los estudiantes de las escuelas medias y las escuelas secundarias. Esos estudiantes que pueden dormir tal vez 45 a 60 minutos más al día y más de 100 horas en lo que va del año escolar, van a ayudar a que esos estudiantes puedan estar descansando más y puedan dormir las horas necesarias para poder funcionar durante el día y durante el día escolar, básicamente. Dr. Meltzer, what happens when kids and teens don't get enough sleep? Nothing good happens when you don't get enough sleep. As the two of you were talking about, it's very difficult to wake up in the morning is the first thing that you're going to notice. But not getting enough sleep impacts every aspect of health and well-being. So in terms of physical health, it's going to impact how you're feeling. It affects your mood. Some kids feel more irritable. Some kids feel more sad or anxious. We know that it impacts your ability to pay attention and learn at school. So getting enough sleep is really important for every aspect of your daily functioning. Cuando no duermes lo suficiente, lo que sucede es que nada bueno sucede. Entonces, cuando no duermes, no descansas, por lo tanto, te despiertas sintiéndote cansado, gruñón, sientes que incluso no puedes concentrarte en las clases, sientes que no estás funcionando ni prestando la atención que deberías de prestar. Es muy importante para los estudiantes el que ellos puedan dormir las horas necesarias para que su cuerpo nuevamente esté listo y esté funcionando al 100%. Por eso es muy importante que todos los estudiantes duerman las horas necesarias. How is DPS communicating with the community about this time change, and how can we help to spread the word? DPS has been communicating with all of our community since last year. We had different meetings that we hold back in November. We had a district-wide meeting. We also had a meeting with the Latino, Hispanic community, a meeting with the Vietnamese and Muslim community. We want them to know what's going on and what's happening. Also on our website, you can find more information about this initiative. And the way that you guys can help us is by talking to your parents, talking to your friends about this initiative, and going to our website to learn more about Healthy Start Times. And also to any future meetings that we're going to be having, we would love everyone to attend these meetings so they are learning more about the changes that are coming their way. Básicamente lo que estamos o lo que hemos hecho desde el año pasado es tener distintas reuniones con las diversas comunidades que representan a las escuelas públicas de Denver. Tuvimos una reunión con toda la comunidad en general, también tuvimos una reunión con la comunidad hispana, una reunión con la comunidad de Vietnam y otra con la comunidad musulmana. También ustedes pueden encontrar información en nuestra página web. Si solamente hacen buscan por lo que es el horario de entradas saludables o el Healthy Start Time, pueden encontrar más información. Lo que nosotros les estamos pidiendo a los estudiantes es que conversen con sus amigos, que les hagan saber, que también hablen con sus familias, con sus padres y les hagan saber de este cambio que está viniendo y que los motiven a que asistan a estas reuniones que vamos a tener también en el futuro para que aprendan y sepan lo que está a punto de cambiar el siguiente año escolar. Delia, when is the next meeting? We're going to have a meeting in February 9th. It's going to be a district-wide meeting. We are also going to have a meeting on February 15th with the Latino community. Then on February 16th with the Vietnamese community. And we don't have a date yet for the Muslim community. We're still talking with different Muslim organizations in Denver to find out what's the best time and day for them to join us to learn more about Healthy Start Times. Vamos a tener por ese momento en el mes de febrero distintas reuniones. El 9 de febrero vamos a tener una reunión con toda la comunidad, especialmente con la comunidad de habla inglés.
De ahí el 15 de febrero vamos a tener otra reunión con las familias hispanas latinas. El 16 de febrero vamos a tener una reunión con la comunidad de Vietnam y estamos buscando todavía una fecha que funcione para nuestra comunidad musulmana. Estamos en conversaciones con distintas organizaciones musulmanas aquí en Denver para que nos hagan saber qué día y qué hora funciona mejor para ellos. Gracias todos, gracias todo por su gracias todos por su trabajo. Ah, gracias por todo su trabajo. Tengo una pregunta. Mr. Kress, does this mean that the school day will end an hour later for middle and high school students? The short answer to that question is it depends on what your current bell time is. What we know right now is middle school and high school will start at 8:20 or later. So if you're a middle schooler and your school currently starts at 7:30, then yes, you will be starting later and you will most likely be getting out later than current state. That being said, there are a lot of different ways where we could move middle school and high school later, and that could look like a lot of different your schedules. And so some of what we're going to be doing in these upcoming meetings that Delia talked about is to get feedback from the community on pros and cons and opportunities with different ways we can structure bell times to make sure that we're maximizing the sleep benefits that we heard from Dr. Meltzer and trying to mitigate some of those challenges that I named earlier in the session. Delia? Básicamente la respuesta a la pregunta de si las escuelas van a terminar una hora más tarde depende del horario en que empiece tu escuela. Si tu escuela empieza a las 7:30 de la mañana, entonces obviamente las clases van a empezar a partir de las 8:20 de la mañana. Es por eso que en estas reuniones que vamos a tener en el mes de febrero, es muy importante que la comunidad asista a estas reuniones para poder escuchar lo que ustedes piensan, para poder aprender de cuáles serían las dificultades para ustedes y más que nada para escuchar su opinión. Sabemos que este cambio va a cambiar el horario, como habíamos mencionado antes, y ninguna escuela estaría empezando antes de las 8:20 de la mañana. Dr. Meltzer, which other medical organization supports this type of change? So, Healthy Start Times is supported by almost every major medical, mental health, and even some educational organizations, starting with the American Academy of Pediatrics, American Medical Association. We also know that there's teacher organizations that have supported this and school nurses. Most recently, the Surgeon General, in a report focusing on the mental health of youth in America, has recommended that one thing that can be done to improve mental health outcomes for students is to have schools start later. So we know that this is a really important initiative that is supported across the country. Los centros de salud mental, más que nada, están apoyando esta iniciativa de los horarios saludables, ya que que los estudiantes puedan dormir más está ayudando con su salud mental. También tenemos a la Asociación Americana de Pediatras, tenemos a la Asociación de Enfermeras, asociaciones de maestros también que están apoyando esta iniciativa para poder apoyar más que nada la salud mental de los estudiantes, pero obviamente también la salud física de ellos. Well, we just learned a lot about Healthy Start Times. We are so thankful for all our guests coming to Future Culture to discuss this with us and the community. Thank you. Thank you again, Dr. Meltzer, Mr. Kress, Nelvis Alvarez, Hope Flores, and Delia Sánchez for joining Future Culture today. And remember, friends, get some sleep tonight. This is Future Culture. Stay tuned for the next episode, and peace. You have any thoughts? Do you have any final thoughts?
Do you want to hear any sort of tips for healthy sleep or getting enough sleep? Would you guys be interested in that? Yeah. Some recommendations. So I don't know if you want to ask a question that I can answer to, or if you just want me to give you information. Should you play video games before you go to sleep? That's a great question. Generally, playing on technology right before you fall asleep is problematic for a couple reasons. One, the light that comes from your technology keeps your brain from making melatonin. The other reason is that technology is really engaging and stimulating, and so your devices have an on-off switch, so it's quick and easy to turn them off. But your brains have a dimmer switch. It takes them a while to shut down. So generally, we recommend turning off your technology about 30 minutes before bed. Delia? Esa ha sido una pregunta realmente muy buena. Básicamente lo que estamos esperando es que los estudiantes apaguen cualquier dispositivo electrónico entre 20 a 30 minutos antes de dormir para que su cerebro pueda desconectarse y pueda empezar a descansar. Entonces ya saben, descansen niños, no más videojuegos antes de dormir. What time should we go to bed? So you should go to bed about the same time every night. You want to give yourself, again, that opportunity to get your 8 to 10 hours of sleep. And by having a consistent bedtime every night, it makes it easier to fall asleep. And also having a consistent wake time every morning. One of the things that means is on weekends, you should not delay your bedtimes by more than an hour. And you should not sleep in on weekend mornings by more than an hour. When you shift back and forth like that, it can make it really hard to fall asleep and wake up on time. So having a consistent bedtime and wake time is really important. El tener un horario consistente a la hora en que uno va a dormir como a la hora que uno se levanta es muy importante. Es básicamente la clave para que puedas dormir más rápido y puedas descansar las horas necesarias. Durante los fines de semana es importante también que no duermas más de una hora más tarde para que no te levantes una hora más tarde de lo normal al día siguiente. La clave, nuevamente, es consistencia, tanto a la hora como a la hora que te vas a dormir, para que eso te ayude a la hora que te levantes, lo cual va a ser una rutina consistente y automáticamente vas a poder quedarte dormido más rápido. Thank you guys for joining. Thank you for having us. Thank you. We really appreciate it. You're welcome. See you next time.